and welcome back to Sand Rocks. Today we'll be seeing chapter 1 in Hindi textbook for class 8, which is basically Vasant Bhag 3. What is this chapter 1? The chapter 1 is a poem called Dwani written by Suryakant Tripathi Nirala. In this poem, he basically explains about youngsters, laziness, hard work, and the path to success. First, with the English explanation. Paragraph 1. अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत. Here, the author talks about how his end has not yet come and how now only his garden has started its flowering season, how now only his garden has beautiful flowers and stuff like that. Abhi na hoga mera ant. He again highlights on how this is not his end. Jumping back to the Tamil explanation. Paragraph 1. Abhi na hoga mera ant. இங்க கவிஞர் இப்ப கிடையாது என்னோட முடிவு அப்படின்னு சொல்றாரு. அபி அபி ஹி தோ ஆயா ஹே மேரே வன் மே மிருதுல் வசந்த். இப்பதான் என்னோட கார்டன்ல இல்லாட்டி நான் செடி கொடி வளர்த்துற இடத்துல அழகான அந்த ஃப்ளவரிங் சீசன், அதாவது பூ பூக்குற சீசன் வந்திருக்கு. இப்பதான் நல்லா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வளருது அப்படின்னு சொல்றாரு. அபி நா ஹோகா மேரா அந்த். திருப்பி இப்ப கிடையாது என்னோட முடிவு அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு இந்த பேராகிராஃப. English explanation, paragraph 2. हरे हरे ये पात, ढालियां कालियां कोमल गात. Here, the poet talks about how the green, soft, tender, and innocent plants are similar to that of humans. Can you think how this is possible? If you have an answer, please do leave it in the comment section below. मैं ही अपना स्वपन मृदुल पर फेरूंगा नृदित कलियां पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर. Here, he talks about youngsters not taking life seriously and wasting time by sleeping through their life. By this statement, he refers to the youngsters' laziness, how they're not studying properly, how they're feeling lazy to study and take their life seriously. He points that he will wake up these youngsters from this sleep, like motivate them to study and to work and not sleep through their precious life moments. Tamil explanation, para 2. ஹரே ஹரே ஏ பாத், தாலியா காலியா கோமல் காத். இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த பச்சை பசேல்னு இருக்கிற செடிகள் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கிறது, அதெல்லாம் நம்மளோட கம்பேர் பண்ணி எப்படியோ சேமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. மேஹி அப்னா ஸ்வபன் மிருதுல் கர் பேருங்கா நிருதித் கலியோं पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर. இப்போ அந்த செடியே நம்ம ஹியூமன்ஸோட கம்பேர் பண்றதுக்கு அப்புறம் சொல்றாரு, நாம எப்படி இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட லைஃப சீரியஸா எடுத்துக்காம டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே அவங்க லைஃப் பூரா தூங்கிட்டே இருக்காங்க. அப்படின்னா அவங்க சோம்பேறித்தனம் பட்டு படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, சோம்பேறித்தனம் பட்டு அந்த லைஃப அப்படியே வேஸ்ட் பண்றாங்கன்னு சொல்றாரு. He points that he will wake up these youngsters, அதாவது இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எழுப்பி விடுவார், இந்த பெரிய தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பி விட்டு, அதாவது அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி படிக்க வச்சு லைஃப்ல வேலை செய்யணும், லைஃப் precious, தூங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்ல போறாரு. English explanation, paragraph 3. पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच दूंगा मैं. Here, the poet says that slowly he'll take away all the laziness from youngsters. अपने नव जीवन का अमृत सहश्री सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको. Here, he says that he will show these youngsters, after taking away all their laziness, a light in life, a pathway to success in life. हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत. Here, he finishes with saying that even after all this, if I am useless, that won't help me.
If I stay useless in life without doing this, that won't help me. But not yet. I won't have my end now. Tamil explanation, paragraph 3. पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा கீச் लूंगा मैं. இப்போ என் கவிஞர் என்ன சொல்றாருன்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா சோம்பல் தனத்தெல்லாம் அவர் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறாராமா. अपने नव जीवन का अमृत सहर्षी सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको. இந்த அவங்க லைஃப்ல இருந்து லேசினஸ் எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களா சொல்றாங்க, அதெல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு லைட் தெரியும், இல்லாட்டி நானா ஒரு லைட் காமிப்பேன், ஒரு பாத்வே காமிப்பேன், அது வழியா அவங்களுக்கு சக்சஸ் கிடைக்கும்ன்றாங்க. ஹே மேரே வே ஜஹா அனந்த் அபி நா ஹோகா மேரா அந்த். இதோட கவிஞர் போயிட்ட முடிச்சுக்கிறாரு. இந்த முடிவு லைன்ஸ்ல என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க நான் இதெல்லாம் பண்ணலன்னா ஐ வில் பி யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு. அப்புறம் இன்னும் என்னோட முடிவு வரல அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு. தன்யவாத், தேங்க்யூ அண்ட் நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. If you like this video, please like and subscribe to the channel. आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना.